paano ang ginawa video na ito. So, yan na. Punta na tayo sa CapCut. Tap check. Tapos, hanapin si ito. Tapos, split tayo dito. Check. Split. Tapos, split natin. Delete. Tapos, split. Hanapin natin yung mata. Split. Delete. Tapos, split. Top. Overlay. Tapat lang natin sa may blank. Yan. Tapat lang natin. Tapat lang. Yan. Tapos, top. Tapos, zoom. Zoom. Tapos, natin, adjust natin 0.3. Tapos, remove BG. Kulayan lang natin. Yan. Tapos, intensity 1. Yan. Yan. Kulayan lang natin. Maigi. Tapos, yan. 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 O, tapos, pag nag-green na, tap. Check. Tapos, tap. Align lang natin. Align. Tapos, keyprint. Tapos, grip. I-zoom lang natin. Magkakaroon ng keyprint. Yan. Tapos, yan. Okay na. Delete. Tapos, yan. Export to video. Punta tayo ulit sa new project. Tap yung export natin video. Lagyan natin ng effect. Yan. Ganyan. Ganyan lang. Tap. Yan. Tapos, tap natin effect. Yung video effect. Hanapin natin. Type natin yung explosion. Yun. Yun. Tap lang natin yan. All goods na. Tap. Delete lang. Delete. Export the video.